종교시설을 찾는 사람들에게는 세 가지 공통점이 있다. 첫째, 살면서 지은 죄가 너무 많은 탓에 기도라도 해서 죄사함을 받고 싶어 한다. 둘째, 죽음과 죽음 이후의 세계에 대한 두려움을 극복하지 못하여 종교에 기대고 싶어 한다. 셋째, 열심히 신앙생활을 하면 저절로 천국에 간다고 믿고 있다. 영혼 추수 때 이들 중 90% 이상이 진정으로 회개하지도 깨어나지도 못하여 지옥의 불못에 던져질 것이다. 종교를 믿는 자들 가운데 이러한 자들이 대부분이다. 곧 있을 지구멸 때 인류의 96.5%는 소멸될 것이다. 그들은 원소로 환원되지만 그들의 깨달음과 지혜는 우주중앙 도서관에 보관되어 다른 존재들의 자료로 쓰인다. 다음의 25가지 사항을 항상 주의하고 경계하라. 이에 해당하는 사람들은 바위가 사람이 되는 것이, 낙타가 바늘구멍에 들어가는 것이 더 쉬울 것이다. 다만 지금부터라도 진심으로 자신의 행동을 뉘우치고 깨어난 자가 된다면 선택받은 자가 될 수 있다. 첫째, 지구 멸망이 가까운데 열심히 살 필요가 있느냐며 사람들을 교란시킨 자. 창조주의 아들로서 지구멸 전에 복음 전파 사명을 갖고 온 나를 조롱하고 모욕하고 핍박하는 자. 둘째, 마음이 불안하고 두렵다는 핑계로 직장을 다니지 않거나 받은 월급만큼 일하지 않는 자. 셋째, 자기가 진 빚을 갚기 싫다는 이유로 개인회생이나 파산 신청을 생각하고 일부러 여기저기 돈을 끌어와 꽁돈처럼 쓴 자. 넷째, 부모를 모욕하고 명예훼손하고 폭행한 자. 다섯째, 혼자 살겠다며 가족을 버리고 산이나 종교시설, 명상센터로 피신한 자. 여섯째, 곧 세상의 종말이 온다는 핑계로 갚아야 할 빚도 갚지 않고 국가에 세금을 내지 않는 자. 일곱 번째, 그냥 둔다면 스스로 마음속에 심어둔 빛을 깨워 신성을 회복할 사람들을 종교시설로 꿰어 구렁텅이에 빠지게 하는 자. 여덟 번째, 신은 종교시설이 아닌 모든 곳에 계신다고 말하는 자를 모욕하고 핍박하는 자. 아홉 번째, 죽음에 대한 불안과 두려움을 돈벌이로 이용한 종교 지도자들, 그들을 맹신하고 추종하는 자. 열 번째, 자기 일을 충실히 하면서 선행을 베푸는 자를 업신여기거나 핍박하는 자. 11. 책이나 유튜브를 통해 마치 자기가 전문가인양 행세하면서 그냥 두어도 경제적 문제로 마음이 괴로운 자들의 돈을 갈취한 자. 12. 자기의 행동이 정당하지 않음을 알면서도 자기와 같은 사람들과 무리지어 서로 뒤를 봐주면서 반복적으로 가난한 사람들의 돈을 갈취하면서 나쁜 짓을 행하는 자. 13. 마음을 다해 영혼을 다해 모든 것을 알려준 스승의 것을 자기 것으로 포장하여 가난한 사람들의 돈과 시간, 마음을 갈취한 자. 14. 물질 세계에서 누리는 것들은 모두 헛것임을 깨달았으면서도 영적 성장에 힘쓰지 않는 자. 15. 바뀌지 않을 부모, 형제, 가족에 대한 염려로 자신의 신성 회복을 게을리한 자. 16. 가족처럼 생각하기로 맹세하고 반려동물을 데리고 와서 각종 변명과 핑계로 유기한 자. 반려동물들도 영혼이 있고 그들만의 천국이 있으며 우리와 텔레파시로 대화할 수 있다. 17. 오로지 돈벌이를 목적으로 동물을 쇠창살에 가두고 공장형으로 강아지를 번식시킨 자. 18. 지구멸이 가까워졌다는 핑계로 노동은 하지 않고 남을 기망하여 재물이나 재산상의 이득을 취한 자. 이미 자신의 복을 헛것에다 모두 사용하였으니 상승 불가. 19. 일은 하기 싫고 돈은 벌어야겠고 간악한 마음으로 실업급여를 상습적으로 받은 자. 20. 금전을 취할 목적으로 혼인빙자 사기를 친 자. 21. 인간의 마음에는 양심이라는 판관이 있어 자기가 누구인지 정확히 알고 있음에도 그리스도 재림예수라고 사칭한 자. 사람들을 속일 수 있을지 몰라도 이자는 스스로 영혼 추수의 날에 자신이 어디로 갈지 잘 알고 있음. 22. 이 시대가 끝이 나고 있고 곧 지구멸이 시작된다는 이야기를 접했지만 깨어나지 못하여 명예욕, 권력욕, 물질욕에 사로잡혀 있는 자. 23. 주여 주여 하고 외치지만 마음속은 부모와 가족, 물질에 대한 미련으로 가득 차 있는 자. 24. 깨어남과 신성회복이 무엇을 의미하는지 모른 채 깨어나겠다, 신성회복하겠다 라고 앵무새처럼 외치는 자. 25. 전생과 전전생, 현생의 언어의 카르마를 정화, 해소하기 위해 노력하지 않은 자.
앞에서 언급한 사항들 외에 더 있으나 굳이 언급하지 않겠다. 마음 안의 양심이라는 판관이 이끄는 대로 행동하면 될 것이다. 이 사항에 대하여 안일하게 여기고 있는 자, 죄의식이 없는 자들은 특히 의식지수, 영격이 너무나 낮아서 상승의 그날이 되면 절대 살아남지 못한다. 이 말은 인간 김도사가 아닌 창조주의 아들로 온 슈카이브가 말하는 것이다. Three common traits of people who seek religious institutions. There are three common traits among people who seek religious institutions. First, due to the many sins committed in their lives, they want to pray to be forgiven. Second, unable to overcome their fear of death and the afterlife, they turn to religion for comfort. Third, they believe that if they live diligently according to their faith, they will automatically go to heaven. At the time of the soul harvest, over 90% of these individuals will not truly repent or awaken, and will be cast into the fires of hell. These people are the majority among those who believe in religion. At the time of the coming earth destruction, 96.5% of humanity will be wiped out. They will be reduced to elements, but their enlightenment and wisdom will be stored in the Universal Central Library, to be used as material for other beings. As the end of the world approaches, be cautious and vigilant about the following 25 things. Always be cautious and vigilant about the following 25 matters. For those who fall into these categories, it will be easier for a rock to become a person or for a camel to pass through the eye of a needle. However, if they sincerely repent and awaken from now on, they may become the chosen ones. 1. Those who have disturbed people by questioning the need to live diligently as Earth's destruction approaches, mocking, insulting, and persecuting Muho came with the mission of spreading the gospel before Earth's end as the Son of the Creator. As prophesied in the Bible, they will not escape the judgment of hell, as it is written that what is done to the Son is as though done to the Father. 2. Those who, citing anxiety and fear in their hearts, refuse to work or do not work for the wages they receive. 3. Those who, for not wanting to pay off the debt they owe, consider personal rehabilitation or filing for bankruptcy and intentionally take money from here and there, spending it as if it were free money. 4. Those who have insulted, defamed, or assaulted their parents. 5. Those who abandoned their family to live alone and took refuge in a mountain or religious facility, meditation center. 6. Those who, under the pretext that the end of the world is near, refuse to pay the debts they owe and do not pay taxes to the state. 7. Those who, if left unchecked, will wake up the light planted in their hearts and restore their divinity, but instead lure others to religious institutions, leading them into a pit. 8. Those who insult and persecute those who say that God is not in religious institutions but everywhere. 9. Religious leaders who exploited the fear and anxiety of death for profit, and those who blindly follow them. 10. Those who look down upon or persecute people who faithfully do their work while doing good deeds. 11. Those who, through books or YouTube, pretend to be experts, and exploit the money of those suffering from economic problems. 12. Those who, knowing their actions are unjust, repeatedly exploit the poor by sticking together with others of the same kind, repeatedly engaging in bad deeds. 13. Those who, with all their heart and soul, take everything taught by a master and present it as their own, exploiting the time, money, and hearts of the poor. 14. Those who, having realized that all things enjoyed in the material world are empty, do not strive for spiritual growth. 15. Those who, with worries about parents, siblings, and family members that cannot be changed, neglect their own restoration of divinity. This is the greatest sin. 16. Those who swore to think of pets as family but abandoned them, making excuses and justifications. Pets also have souls, their own heaven, and can communicate with us telepathically. 17. Those who, solely for the purpose of making money, imprison animals in cages and breed dogs in a factory-like setting. Their position will soon change on the day of ascension. 18. Those who, under the pretext of Earth's destruction approaching, do not work,
but deceive others to gain wealth or property. They have already squandered their blessings on empty things and cannot ascend. 19. Those who do not want to work but want to make money, habitually receiving unemployment benefits with malicious intent. 20. Those who commit marriage fraud for the purpose of acquiring money. 21. Those who, knowing their own conscience and exactly who they are, impersonate Christ or the second coming of Jesus. They may deceive people, but they know where they will go on the day of the soul harvest. 22. Those who, having heard that this era is ending, and that the earth's destruction is beginning, remain trapped by vanity, desire for power, and materialism, unable to awaken. 23. Those who cry, Lord, Lord, but whose hearts are full of lingering attachments to parents, family, and material wealth. 24. Those who, not understanding what awakening and the restoration of divinity mean, repeat like parrots, I will awaken. I will restore my divinity. 25. Those who did not strive to purify and resolve the karma of their past lives, previous lives, and present lives. There are more matters not mentioned here, but you can simply follow the guidance of your inner conscience. Those who are complacent about this, those who have no sense of guilt, especially those whose consciousness level and spiritual energy are too low, will not survive when the day of ascension comes. This is the message from 슈카이브, who came as the son of the Creator, not the human Kim Dosa.